You ready for this? I have such jitters right now. My stomach is like turning. Really? No, you'll be okay. You'll be okay. I think it's just exciting. I'm excited. No, I'm not. It's not a bad feeling. I feel good. I feel like I'm living life right now. You want to be warm because it's going to be very windy. And you got to be careful with your phone. Like as soon as you're done filming, like whatever, for your story or for whatever, you know, landscape, vertical, you want to put it back in your pocket. And make sure that it's in your pocket. I had a very, very bad experience once where I dropped it. Like out of the helicopter? Yeah, I dropped it straight into the desert. The desert. Anyway, I'll see you in a minute. Okay. I'm gonna go glam up my national treasure. Actually, this needs more than a minute. That's a 5-minute job. This is a 1-second job. I want a bunch of crap. Yeah, I'll take these bad boys too. Você está brasileira até hoje. Ela está aprendendo, ela também está aprendendo, mas ela acaba de começar. Tá falando bem brasileiro. É, depois de 3, 4 dias ela está já falando assim com todo mundo. É, mas fala que é difícil, né, falar a língua brasileira? É, um pouco, mas eu já falava francês e espanhol, então para mim é mais fácil. Tem que aprender a falar inglês, tá bravo. É, primeiro tem que aprender a falar primeiro português, né? Mas depois eu falar inglês. I love flying on days like these. Like I love when the weather is overcast. Really gives Because it's a nicer, drama. yeah, nicer pictures. Nicer pictures, and even flying just feels so much different than when you're flying on like a very harsh, sunny day. And Pedro, the pilot, messaged me that we're gonna have a great weather forecast for the flight. Oh yeah! Eric, with the sound effect. Hi, I'm Eric. Hi, Eric. Nice to meet you, prazer. Is it your first time flying? Yes, it is. I'm a little nervous. You don't have to. Obrigado. We cannot carry any loose items on board. So your camera, your cell phone, everything you want to bring will be strapped to your harness. Then you can bring your sunglasses if you want, there's no problem. That's okay. I mean, I want to look cool, but I don't need the sunglasses. We take off from here in Barra, then we go to the South Zone, where you can see the most iconic places. So you can see the beaches of Barra, São Conrado, Joatinga, Leblon, Ipanema, and Copacabana. My phone is just like, my phone is just dangling. He's Gustavo, he'll be applying. Oi. Okay. Gilmar. Prazer. Eric. Ela voa sempre de helicóptero pra fazer foto e tal, ela é fotógrafa, e dela já tá meio acostumada. Eu não. Sou cinematógrafo, então eu sei com a câmera, mas é a primeira vez que faço com helicóptero. It's the first time I do it with a helicopter. Remember to have fun. Remember that, Eric. It's about having fun. Forget about any fear that you might have. Fear of flying, fear of heights, you know. I have a fear of flying, which seems to be on hold. Got a little bit of jitters, but it's like excited jitters, which is great. But right now I'm mostly afraid that I'll forget different kinds of shots. No, I know the feeling, but once you're up there and you're like flying, you'll know what you want. I'm a little jittery. You'll be fine. Yeah. Henrique, acabo de te conhecer, mas acho que eu vou passar um momento importante da minha vida com você. Acho que vamos, como falar bond? I think we're going to bond. Vamos se aproximar. Você vai ser meu amigo antes do fim dessa viagem. Valeu. Eric, you're sitting here. Oh. Wait, I have to fly I don't know how to fly the helicopter.
pessoal, tudo bom? Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de dar seu like. Agora estou aqui em Hollywood, Califórnia e tenho 3 missões. Missão número 1, de fazer crescer minha companhia de edição, que se chama Third Real Digital. Missão número 2, de terminar um curta-metragem que gravamos em São Paulo antes de sair do Brasil. Esse curta-metragem vai ser muito bom. Vocês vão ver. Acho que não existe outro curta-metragem assim. Terceira missão, o que fazer com esse canal de YouTube? Eu já gravei vídeos por 3 meses. Ainda tenho 3 vídeos de BH, muitos vídeos do Nordeste, 2 curta-metragens. E estou pensando o que preciso fazer com esse canal. Porque o objetivo é de fazer bom conteúdo para vocês. E também de fazer um tipo de escola de cinema para minha companhia, o Third Real Digital. Estamos um grupo de artistas e vamos crescer juntos. Claro, vamos fazer curta-metragens, mas eu quero usar outros formatos como oportunidade para experimentar, para praticar, para melhorar. Eu gosto muito do formato de conversação, tipo conversa que eu fiz com Karina Fragoso, conversa com o Seth Kugel, conversa com o Tim Explica. Essa conversa está gravada de uma forma tipo filme. E também o estilo está natural, como documentário, como filme. Então acho que conversa está bom para praticar fazer filme. Estou pensando nisso, estou vendo muitos filmes, estou vendo muitos vídeos de YouTube e eu quero encontrar esse formato perfeito, esse tipo de vídeo perfeito. Talvez vai ser conversa com algumas modificações. Vocês vão ver. Fique ligado aqui e no meu conta de Instagram. Vocês que estão assistindo agora estão vendo o começo do caminho, então é muito emocionante. Estou muito feliz de ter vocês aqui comigo nessa parte e vamos crescer! Muito obrigado por assistir. Eu desejo o melhor de tudo para vocês e até a próxima vez. Tchau! Tchau, tchau!